السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم نبدأ نخش شوية في الترانسبلانت ورك اب ايفالويشن. أنا هقدمه على كذا فيديو بحيث إن المعلومات تكون، يعني نحاول نغطي كل التريكات والحاجات اللي اتعلمناها هنا، ومش هنحاول يعني نمز أي معلومة ولا أي شيء للناس كلها. فقط نسأل الله أن يجعله علم ينتفع به، ونسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد والصحة والعافية والستر في الدنيا والآخرة. نتوكل على الله عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اوفر فيو الكلام ده كله، ده مقدمات للمحاضرات تانية. ده ستاندر ميديكال بري اوبراتيف كونسلتيشن، يعني لايك ايه الحاجات اللي بتعمل لها كونسلتيشن عموما، خاصة نمبر 1 كارديولوجي، وبعدين الانستيزيا وترانسبلانت سيرجن طبعا، والسوشيال وركر والناس التانية والكلام ده كله. Kidney transplant specific issues, much work done before seeing the patient. It is already all this organized by transplant coordinator. You should have transplant coordinator, and there is no absolute standard as there is considerable physician to physician variability. طبعا انت هتلاقي كل البروتوكولات مختلفة من مكان لمكان ومن سنتر لسنتر، فديت مفيش absolute standard for all transplant workup. طبعا الاوت لاين الكي زي ما اتكلمنا في المقدمه اللي فاتت، على لازم الهيستوري تاخده كويس، بالذات الرينال هيستوري، خاصه لو الحاجات اللي فيها جينيتك والكلام ده كله، انه بيحصل بيه ديزاستر after transplant if you miss family history or genetic history for transmission of like primary hyperoxaluria or some gene diseases like C3 or atypical HS والحاجات دي كلها. عندنا physical examination هنتكلم عنه، وسكريننج انفستيجيشن لايك انفكشن سكريننج زي ما ادينا هنت عنه المره اللي فاتت، والكارديولوجي والالياك فاسكليتشر، الالياك دوبلرز ايزر باي سي تي اند دوبلر، سي تي الياك without contrast or دوبلر الياك blood vessels، ومالجنس سكريننج ومسلينيوس كيسز ايشوز will speak about additional component surgery anesthesia and social worker. طبعا الهيستوري دايما الانتستيجنال ديزيز، what is the primary cause of your kidney failure. وين جست خلي الحته دي معاك برضه، لو انت بتسال مريض في العياده حاول تسال المريض تقول له مثلا اول سنه او متى، يعني بالظبط قد ايه كده انت بدات تعرف ان انت عندك مشاكل في الكليه او عندك قصور في وظائف الكلى. ومن هذا الوقت الى وقت ما هو جاي لك حاليا يزرع، او من الوقت ده اللي هو بدا، او من الوقت ده للوقت اللي بدا فيه الدياليسيس، ده بيديك هينز كده عن بيديك كده فكره كده عن الديزيز البرايمري ديزيز، هل هو اجريسيف ولا لا، خاصه الاي جي نفروباثي والحاجات دي. او فوكال سيجمنت، لو المريض عنده شورت بيريود من اول ما عرف ان عنده كدني فيلير لغايه ما بدا دياليسيس، معناها ممكن يكون الديزيز ده كان اجريسيف، وممكن يبقى عندك هاي ريسك فور ريكرنس. ده الامبورتنس ان انت تسال الحته دي. وازاي ديزيز ظهر على المريض، مريض تاني يقول لك مثلا حصل فيه رغاوه في البول وكده، فومي يورين، ده اللي بيبقى فيه بروتين مع اليورين، وديما ايفري وير. في مرضى تاني تقول لك هايبرتنشن تو ايمرجنسي. ما انت بتعرفش بقى الهايبرتنشن، ما فيش حاجه اسمها اند سكندري تو هايبرتنشن، بيكوز الهايبرتنشن ده ممكن يكون جاي من السكي دي، وممكن يكون هو البرايمري. but you should exclude all primary GN or whatever the primary cause of intestinal disease, not only just in the, if you ruled everything, you should just mention this may be related to ischemic nephropathy from hypertension. تمام. ده time from start dialysis and family history، ده لايف سيفنج ده، خاصة لو العيان اللي عنده هيستوري رينال ستونز and family history of primary hyperoxaluria. طبعا تسأل على الاكتيفيتي والاكسرسايز كاباسيتي، زي ما قلنا هاو ماني ستيرز هاو ماني كيلومترز اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، واني شورت اوف بريس اني كلوديكيشن تو بي شور نو لور limb ischemia because it will be risky after transplant, because after you connect the kidney by the iliac vessels with a lot of blood going to the lower limb, especially with patient with ulcers or amputation before, it will be high risk. You should discuss with your recipient in the clinic, because you have this, and diabetes long time, maybe you will have risk for amputation after surgery, and you should accept this and you should document this as a consent for your transplant recipient. residual renal function اتكلمنا عنها في المحاضرة سريعا اللي فاتت، دي بتفرق معاك جدا بعد الترانسبلانت. انت لو رايح بلايند كده والعيان مثلا بيجيب 1 لتر قبل الترانسبلانت، بالذات العيانين الليفنج اللي هو ممكن يكون عنده ريزيدوال 1 لتر وياخد ليفنج كدني، المفروض
الليفنج كيدني ديت ان هو يكون ده طالع من العمليات اصلا بقى، هو بيجيب لتر المفروض يكون معاه 2 لتر، لما تروح تشوف وانت بيكون خد له ساعه ولا ساعتين في الريكفري روم. فانت المفروض تشوف جود ريزيدوال رينال فانكشن فور هيم. جي اي ايشو ممكن في احيانا، مثلا جات لي من شهر كده جايه في الورك اب، العيانه معاها بريزيستنت فوميتنج، بتقول لي بقى لي 20 سنه وماشيه على دومبريدون وغريبه. طب بتاع الدكتور بتاع الدياليز ده ما قالكيش تعملي سكوب، ما حولهاش للجي اي؟ فخد بالك من الحته دي. شورت جات للناس اللي هم عاملين هيموكولوكتومي او اليوكتومي او وات ايفر، عشان بس الميديكيشن اللي لازم تدي لها شورت اكتنج ميديكيشن، ما تروحش تدي ادفاجراف وانفارسس والكلام ده كله زي ما اتكلمنا عنه في الاميونو سبريشن. دي الحالات دي مش هينفع معاها اللي هي بروجراف، وممكن سابلينجوال كمان بروجراف. عندك هيستوري بلاد ترانسفيوجن، قلنا طبعا ما تديش العيان بتاع الدياليسيس ده بلاد، نقطه بلاد اكسبت في سيمتوماتيك less than 70 or you will only exception for this patient with cardiovascular problem and hemoglobin 80s. We should at least keep above 80 as you can. You can maximize his iron saturation and or iron replete his iron deficiency stores, or you can give RNS, whatever the dose you can increase according to the response. And don't forget vitamin B12 and multivitamin. The most important for any hemodialysis patient, this water soluble vitamin, because all this will be dissolved with dialysis. Just don't forget to give your patient vitamin B complex, and just check vitamin B12 and folate to be replaced, and iron to be replaced, RNS to be replaced, and keep the blood transfusion if not cardiac patient, if less symptomatic and less than 70s hemoglobin. Past medical history also, just check for cardiovascular disease, cancer, because all this high risk of cardiovascular mortality بيري في الانترودكشن اللي قلناها في المحاضرة الأولانية. يعني زي ما شفت الكيرف، المشكلة كلها في أول 100 يوم أو أول فترة بعد الترانسبلانت بيحصل فيها كارديوفاسكولار مورتاليتي كميه كبيره في الناس اللي هم عندهم مالتيبل كوموربيديتي. فتيك كير فروم ذس، والريسك بتاع الدسكشن should be clear and documented and consented by the patient and his family. كانسر طبعا عندنا risk of cancer, we should cover the waiting time for cancer. We'll give a separate talk for cancer before transplant and after transplant. انفلاماتوري باول ديزيز برضه عشان تحط في دماغك المايفورتيك والسيل سيبت والكلام ده كله، بعد الترانسبلانت ممكن الدنيا تخرب معاك. and prior surgery for adhesions and complication for the surgeon. medication زي ما قلت لك قبل كده، اوعى البلافكس هيروح البيت. لو جالك هو واخد بلافكس يقول لك انا خدت بلافكس النهارده الصبح، خلاص اتكل على الله روح انت خدته امبارح. ده لازم يقعد 5 ل7 ايام على الاقل في السيف سايد، 5 ايام او 7 ايام. انتي كواجوليشن، دايركت انتي كواجوليشن عادي، جالنا العين بيجينا علينا على الابيكسابان، وهنديك انا محاضره سيبريت عن ازاي تعمل ريفيرشن للابيكسابان. الرجي تحطها في دماغك عشان تشوف العين ده الرجي ليه. مثلا في عيان عنده هيت هيبر انديوس ثرومبوسيتوبينيا، هل هتنفع هتدي له الداباجترين او فوندابرينكس او جاست انكريز موبيليتي افتر ترانسبلانت؟ دي بتختلف من بروتوكول لبروتوكول، من سنتر لسنتر. الكحول والسموكين والكلام ده كله اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت. طبعا better to stop all this before transplant. فيزيكال اكزامينيشن زي ما قلنا، الفيتال ساينز والبي ام اي. البي ام اي تقريبا مبقاش مشكله دلوقتي، وصلوا ل 40 دلوقتي، بي ام اي 40 بيزرعوا له دلوقتي، ممكن 45 كمان لو العين مينلي ماسكولار والابدومين نوت ابدومينال اوبيزيتي. فوليوم اسسمنت for your patient if you need more alpha filtration, more target weight assessment, you just recommend this for dialysis team. chest abdomen examination طبعا to clarify everything is okay, and his feet rule out ulcer. حاططها لك هنا اهوت، لان جالنا عيان كذا مره لازم تشيله وتفحص بين صوابعه ورجليه من تحت ومن كل مكان. والبلس لازم يكون محسوس، يا اما تتاكد مع السيرجر ان this patient okay for surgery or no. You should feel his dorsalis pedis, posterior tibialis and femoral arteries or pulses. انفكشوس سكريننج ده ما تنساش زميلي سي ام في، لان لو عندنا مس ماتش دونر بوزيتيف ريسيبيان نيجاتيف they will need 6 months and monitoring 6 months valgan cyclovir. We discussed all this before. And ABV mismatch also 6 months valgan cyclovir with close monitoring. And hepatitis C positive or hepatitis C now no matters now. Uh, because they now they accepting donor with hepatitis C just antibodies or hepatitis C NATs, and they, because Maveret already is a good treatment, and we don't see any flare after treatment for by Maveret for any donor with hepatitis C for our recipient. The special issue as regard hepatitis B, and if
better to be safe if hepatitis B core antibody positive. Is very small risk for hepatitis B reactivation post transplant. Sometimes, or some teams or some centers, some protocols just monitor liver enzyme post transplant, and hepatitis B surface antigen if liver enzyme rise, and start entecavir post transplant with hepatology guidance. طبعا القصه كلها انت بس بتخاف من الكور انتي بوديز، لكن لو العين بتاعك اميون ده بيطمنك. في ستاف بيقول لك مثلا لو عندك هيباتيتس كور انتي بودي بوزيتيف معاه سيرفيس انتي بودي اميون should be above 100، ده بيخليك مطمن ان انت بس تتابع الليفر انزيم. المشكله كلها في الهيباتيتس كور بوزيتيف والاميونيتي ما فيش، زيرو اميونيتي او اقل من 10 او 10 او اقل من 100 عموما يعني، فبيخليك مقلق ان انت ما تديش اللي هو السيرفيس انتي بودي اللي هو الفاكسينز اللي بتدي مع الدياليسيس. فانت دايما خلي المرضى بتوعك في الدياليسيس updated as regard vaccine, and keep hepatitis B surface antibody above 100 is the best for transplant. For normal population around 10. Other HIV screening, HTLV 1 and 2 for lymphoma, COVID, just now no one recommended for COVID, just we need to be sure our recipient received his regular COVID vaccine, at least 5 vaccines. TB skin test is mandatory. Strongyloids should be done. Stool over parasites, schistosomiasis, especially for North American and European and the Middle East. Already we should screen for all this. Don't forget strongyloids, because it will be easy, just treatment, ivermectin, just 2 doses, that's it. But if you will miss it after immunosuppression, it will be a horrible case. If you will see one case in your life, it will be disaster. Just strongyloids ID serology. Just please, just do this screening. Don't forget to do this. Plus schistosomiasis, ascaris, whatever parasite available in our country, because it's easy to be treated before transplant. Better if the patient have dormant infection with this and receive immunosuppression, it will be problem after transplant. Varicella zoster should be immune, otherwise you will see disaster after transplant and horrible cases if you're a patient not immune for varicella zoster vaccine. Usually 2 vaccine, at least 2 months or 3 months apart in between, and he should be poked for transplant or activated for transplant 1 month after the last dose. Only 2 doses for shingles vaccine or varicella, because varicella zoster is live vaccine. Shingrix, we can give Shingrix, but better to give live vaccine before transplant, and 1 month after the last dose, he can be transplanted. MMR also should be immune. If not, just give him the booster dose. Cardiology assessment, we should do ECG mandatory for all patients. Echocardiogram should be active or fresh over the last 3 years. And with ejection fraction should be above 45%. Lower ejection fraction carries the risk of peri-transplant heart failure from loading IV fluid and delayed graft function. Common finding of left ventricular diastolic dysfunction and dilated left atrium. Theoretically, Barton, high risk for peri-transplant heart failure, rule out any valvular abnormalities. Note the mechanical valve are only indication for special peri-transplant antibiotic prophylaxis, only mechanical valve beyond the standard NSAID or vancomycin given pre-transplant. Sometimes you will give in just long course, maybe before and after transplant. Cardiac stress test, exercise, or percentine, maybe exercise, dopamine, or dopamine echo, just for make sure for patient reaches the target heart rate. Otherwise, it is not diagnostic. If not diagnostic, I recommend just chemical stress like dopamine. If positive stress test, ensure cardiology consult to determine if angiogram or PCI required or no. But you should have clearance from cardiology, and 12 lead ECG is mandatory for all. Iliac vascular screening, as we mentioned, iliac Doppler scan to rule out any obstruction or stenosis before transplant. If history, peripheral vascular disease or claudication. Also, request for leg or lower extremities arterial Doppler with ankle brachial index, tibial brachial index to rule out downstream stenosis. Iliac CT without contrast to be arranged to rule out any atherosclerosis, malignancy screen, chest X-ray, abdominal ultrasound, and maybe sometimes we need CT abdomen, sometimes MRI, sometimes and colon cancer screening.
fecal occult blood testing for 3 samples to rule out any blood in stool, or fecal immunochemistry test, or colonoscopy if needed, if anyone of positive from the other test, either fecal occult blood or FIT test if positive. We should do colonoscopy before transplant. For male, PSA, prostatic specific antigen, especially for age above 60s or age above 50 with family history of PPH problem or prostate problem. For female, mammogram, especially for age above 50, and pap smear for age reaching around 18 years or 21 years. Other recommendation for wait time post eradication for colon cancer. Yeah, just will speak this about separate lecture later. Colon cancer, we need 5 years waiting. Lung cancer, 2 years. Melanoma, 5 years. In situ, just only 2 years. Basal cell squamous carcinoma, no waiting time. But some squamous cell cancer, if a little bit invasive, we should wait for 2 years. Renal cancer, 2 years. 5 years if large and invasive. ثيرويد كانسر 2 years. الليمفوما 2 years. الميلوما، الحاجة دي طبعا انت عمرك ما هتحفظها في حياتك، فانت بتاخدها سكرين شوت وتخليها معاك. طبعا البريست كانسر معظمه بيبقى 5 years، ما عدا الانسايتو بيبقى 2 years. سيرفايكال كانسر 2 years if localized. انسايتو less than 2 years. بروستات كانسر 2 years. testicular cancer 2 years. CBC aim for hemoglobin more than 90 or 100 is better. Platelet more than 100. WBC more than 4. ITB is surprising. It's common. You'll see your patient just a low platelet during admission. We need hematology, bone marrow, NRBTT. We need to be sure, and we should repeat if patient in heparin and dialysis. Sickle cell screen is important for African ancestry, Eastern, Mediterranean, Indian. All this should be done. Sickle cell screen done to rule out sickle cell anemia. And other subspecialty transplant surgery will need anesthesia, social worker, to be sure, social worker for treatment or medication adherence on dialysis, on other medication, social support, drug coverage, to be sure all this done. And you should explain again the benefit of transplantation, as we mentioned, improve the quality of life, no more dialysis, away from dialysis, no more side effects, fatigue, cramping, the most common complication, easy for travel, reduce uromic toxin, appetite, good appetite. And this will end by, if your patient pre-diabetic, it will be diabetic after from his good appetite. No more pruritus, good sleep, no more fatigue, hormonal, sexual, everything will be returned after transplant. As I told you before, transplant is the best treatment, but is not a cure for patient less than 60 years, potential increased lifespan, also life survival, both graft and life survival, especially with living kidney also. Risk for transplant early, less than 1 month. We have surgical, wound healing, infection, bleeding, stricture, cardiac, MI, arrhythmia, heart failure. Late, more than 1 month. Infection is common after cancers, GI, upset like hair thinning and tremors, diabetes, osteoporosis, avascular necrosis of the femoral neck also. General information for waiting time for living donor transplant, just weeks to months. Waiting time for deceased transplant depend on every area or every country or every program for according to the blood groups, and they calculate from the first date of dialysis, either 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Some blood groups like B groups maybe reach 6, 8 years waiting for deceased kidney transplant. And expected lifespan, as we mentioned, living donor kidney from 16 to 18. Some kidneys reach to 40s, 50s, and deceased kidney between 8 to 12 years. We also ECD kidney, as we mentioned, sometimes better than waiting on dialysis for patient. Means ECD more than 60 year or less than 60 year plus one of this: hypertension, CVA, or creatinine not normal, like just around 130, sir, 133. But finally, they sometimes ECD kidney is to work. This is the criteria here. Sometimes it will be as good kidney, better the keeping patient dialysis, dying on dialysis from cardiovascular mortality or whatever. Exception distribution, we mentioned we have diseased kidney. We don't know the physical, social, sexual history of the donor. Just this what means by exception distribution.
and risk of recurrence, especially for GN cases. We should explain all this during our transplant clinic, and you should have the numbers. Just risk of recurrence, 10% of risk of graft loss over 10 years, and very common histologically up to 60%. Usually we see in this IgA histopathological pictures. But the risk of if you have patient with IgA with aggressive course during his pre-dialysis course, this means this should don't remove the steroid from this patient. This patient should be continue on triple immunosuppression, should be confirm strict adherence for his immunosuppression medication. Otherwise, it will be given high risk for rejection plus IgA recurrence post-transplant. A typical HUS also, complement factor I, complement factor H mutation, 50 to 100% risk of recurrence, and MACB protein mutation already 15 to 20%. But take care is high risk of recurrence also, and without prophylaxis like eculizumab pre-transplant surgery, and we have protocol for this. Preoperative and weekly for series in 1000 every 2 weeks with maintenance, but we have new generation, new medication now, and we'll come to explain this is a typical with GN recurrence post-transplant. C3 GN very high risk of recurrence 50 to 100%. And we'll come to discuss this in separate talk after transplant, risk of recurrence for GN and antiphospholipid syndrome. We'll come also to discuss with this anti-GBM should be need undetectable anti-GM titer at least for 12 months before transplant, and can no association with positive titer, and the risk of recurrence is still present. For any in general for GN, we require clear quiescent or remission for at least 6 months for lupus, systemic lupus. Antiphospholipid syndrome, high risk for graft thrombosis, post-transplant in those with APLA and prior thrombosis. You take care, need revert to hematology pre-transplant for all patients with recurrent blood clots, thrombosis, line change on dialysis to be sure your patient safe and what is the best anticoagulation pre and post. And you be sure discuss with the transplant surgeon if his surgery, little bit reconstruction of his renal vessels should be anticoagulated immediately post surgery from day 0. Obesity now no more contraindication for BMI more than 35. They can go ahead for transplant. This depends on the surgery assessment, and this patient different from one to one, and other parameters should be seen. And most of the patient now they prescribed Ozempic for all patients on dialysis, especially if we have little bit some diabetic or even if not diabetic. And just to control this body weight, some patient doing great with Ozempic before transplant. But I told you they now increasing the threshold. If we have BMI 35 is not contraindication for now. For in many centers here in Canada, and some patient now will be transplanted is around 40 plus BMI, and will be transplanted in next months. Polycystic kidney disease also, what I told you, just be sure the patient did CT abdomen pelvis to be sure his iliac vessels and everything is okay, and then the size of the kidneys, and we have good space for either right or left iliac vessels. This will be decided by the kidney, and if your patient need nephrectomy or not before transplant. And another issue, just MRI for polycystic kidney to rule out cerebral aneurysm. Repeat transplant, failed transplant is not usually removed unless necessary, like recurrent infection, recurrent hematuria, severe pain, uncontrollable. Just this is the only indication to do transplant nephrectomy. And we have separate talk for this. We often will provide a stronger immunosuppression for repeat for second transplant, like induction with ATG maintenance. Likely to taper MMF post-transplant is least likely to be taper MMF because some centers just decrease MMF with transplant. After 3 months, this patient will not taper any of the 3 pillars, either MMF or tacrolimus or prednisone. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا شيء. ولا تنسونا من صالح الدعاء، ولا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله نبدأ في تفاصيل أكتر وتريكات أكتر عن البري ترانسبلانت ورك اب. أنت حاول تجمعهم وتعملهم أنت في ليست عندك عشان تخلص من الموال ده،
وإن شاء الله تكون أفضل من قراية الكتب والجايدلاينز والكلام ده كله. نحاول نجيب لك كل التريكات اللي هم بيشتغلوا بيها هنا. فقط الدعاء والصلاة والسلام على حبيبنا محمد، ونلقاكم في فيديو قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.